Start. Welcome, sir. Coming back to school that
VIP call. Begin. Check. A very cordial welcome to all the stalwarts of our school management, headed by the President of our SBIO Educational Trust, Thiru A. Sendil Ramesh, Secretary and Correspondent of our SBIO Educational Trust, Mr. A.V. Joseph, our Treasurer, Mr. S. Manimaran, Correspondent of our Ernakulam School, SBIOA Public Senior Secondary School, Mr. Paul B. Prabhakar. A hearty welcome to all our management committee members. A hearty welcome to Thiru V. Vetrivelan, our management committee member, and all other management committee members who are present with us today. A hearty welcome to the principals of our sister concerns. A hearty welcome to the headmistress of our Sharpen Academy, Mrs. Georgina Prem Kumar. A warm welcome to our principal, Mrs. Sunila Cherian, compartment heads, teachers, and dear students. It is such a joy to come together to witness our 40th annual day, the Ruby Jubilee celebrations. 40 years of excellence. SBOA Matriculation Higher Secondary School has grown over these 40 years like the mighty banyan tree and has stood tall during the good times and the rough times. With grateful hearts, may we stand and invoke God's presence by singing the Tamil Thai Valthu. For a school song. Let's
be seated. Once again, a hearty welcome to all, especially to our chief guest for today's function, Dr. K. Narayanaswamy, Vice Chancellor, Dr. MGR Medical University. Thank you, sir, for taking time to be with us this evening. A warm welcome also to our Associate Secretary, Srimati S. Shanti. A warm welcome to our correspondent of our model school, Mr. Mohan. And a very warm welcome to our Management Committee member, Srimati S. Akila. To give a red carpet welcome to everyone assembled here, may I take the pleasure of requesting Master Sajeev J. of 11F and Miss Vardat Kesini K. of 12D to welcome the gathering. Esteemed faculty members, respected parents and beloved students, we, the SBONs, are back with yet another massive celebration for our 40th Annual Day celebration. It is with immense pleasure and pride that we stand before you today as we gather here to commemorate another year of academic excellence, growth and achievements. We are proud to announce the theme of a Ruby Jubilee, the banyan standing tall. A banyan tree to a school experience reveals parallels in growth, nurturing, foundation, interconnectedness and continuity. Both are essential components of their respective ecosystems and both play a vital role in shaping the individuals they influence. Opportunities are like sunrises. If you wait too long, you miss them, said William Arthur Ward. First and foremost, I would like to extend my heartfelt gratitude to each one of you for gracing this occasion with your presence. Your support and encouragement are invaluable to us, and it's your unwavering belief in the power of education that strives us for greatness every single day. This long-awaited day is the result of days of hard work, practice and effort. We are here to transform this evening into a colorful and memorable one. A genuine welcome is a key that opens hearts and doors alike. We are thrilled to have you join us as we embark on this adventure together. Empower personal attributes, develop charismatic qualities, and seize the opportunities given. On behalf of Sboa Matriculation and High Secondary School, let's raise up a hearty welcome to our chief guest, Dr. K. Narayanaswamy, Vice Chancellor, the Tamil Nadu, Dr. MGR University, for gracing this occasion with your presence. We welcome you, sir. We are proud to welcome our guest of honor, Thiru S. Abhishek IPS, who is a proud alumnus of our prestigious institution from the batch of 2012. A warm welcome to you, sir. The function of leadership is to produce more leaders, not more followers. We cordially welcome Thiru A. Sendu Ramesh, President, SBIOA Educational Trust. Under his guidance, the school has seen significant improvements in academic excellence and extracurricular opportunities, providing students with a well-rounded education. We welcome you, sir. Successful people set out to make a difference. It's never about the role, it's about the goal. We extend a heartiest welcome to Thiru A.V. Joseph, Secretary and Correspondent, SBIOA Educational Trust. His hands-on approach and interactions with students, teachers and parents demonstrate their genuine interest in the well-being of the entire school community. We welcome you, sir. Leadership is not a position or a title. It's action and example. We take pride in welcoming Tirumati S. Santi, Associate Secretary, SBIOA Educational Trust. Her contributions have significantly contributed to the overall success and the growth of the organization. We welcome you, ma'am. Financial peace is not the acquisition of wealth, but the ability to effectively manage and utilize it. We now take pride in welcoming Thiru S. Manimaran, Treasurer, SBIOA Educational Trust. Sir is a person who has always helped us to work hard to achieve our goals. We welcome you, sir. We take this opportunity to welcome Thiru P. Mohan, Correspondent, SBIOA Model Matric and High Secondary School to this grand celebration. We welcome you, sir. We cordially welcome Thiru Pavadi Prabhakar, Correspondent, SBIOA Public School, Ernakulam. A warm welcome to you, sir. It's a proud privilege to welcome Tirumati S. Akila, Management Committee Member, SBIOA Educational Trust. A warm welcome to you, ma'am. Also, we would like to welcome Thiru V. Vetrivelan, Management Committee Member, SBIOA Educational Trust. A warm welcome to you, sir. At this junction, we would like to welcome all the other Management Committee members for their constant support and guidance towards our institution. The power of the written word is unmatched. The correspondent wields the power to inform, inspire and connect. We have such an efficient leader in our midst, Dr. Nitish A.R. Singh, Correspondent, SBOA Matriculation and High Secondary School. Under his guidance, the school has become a nurturing space that encourages
creativity, critical thinking, and a love for learning. We welcome you, sir. We take immense pleasure in welcoming Jubilee Ravikumar, Administrator, SBIOA Educational Trust. His adaptability and willingness to take on new challenges have been invaluable in the face of changing circumstances. A warm welcome to you, sir. Also, we take this opportunity to welcome Tirumati Georgina Premkumar, Headmistress, Sharpen Academy, to this grand celebration. A warm welcome to you, ma'am. We would like to extend a hearty welcome to our PTA President, Thiru Lakshmi Narayan, the Vice President, Thiru J. Balahan, and all the other members of the PTA who have always been a great support for the smooth functioning of our school. A warm welcome to you all. A principal is not just a leader, but also a guide, mentor, and advocate for the students and the teachers alike. We now take pride in welcoming Tirumati Sunila Cherian, Principal, SBOA Matriculation and Higher Secondary School. Ma'am is a pillar of never-ending support in all our undertaking and plays a vital role in the functioning of our school. A warm welcome to you, ma'am. Parents are the ultimate role models for children. Every word, every action, and every choice they make has an impact. We are honored to welcome each and every parent who have motivated their wards to participate enthusiastically in the annual day celebration. A warm welcome to you all. We also welcome all our alumni, the ambassadors, without whom it would have not been possible to tread such a great path. A friendly welcome to you all. It's our proud privilege in welcoming all our former principals, retired teachers whose great history of excellence has left our flag soaring high. A warm welcome to you all. We take immense pleasure in welcoming Thiru R. Anbarasu, Management Committee Member, SBIOA Educational Trust, to this grand celebration. A warm welcome to you, sir. Teachers have the power to ignite curiosity, inspire creativity, and instill a lifelong love of learning. We extend our heartiest welcome to all the compartmental department heads, academic supervisors, and the teachers, without whom this grand event is not possible. Our teachers are true champions, dedicating themselves to nurturing the minds and hearts of the students every single day. A friendly welcome to you all. Now it's time to welcome the pillars of the event, the students who are deemed to lighten up this evening. Let's raise some noise, as it is you who are the true champions carrying our legacy forwards. A warm welcome to you all. Also, we take this opportunity to welcome the people behind the screens. We would like to welcome the non-teaching staff and the technicians who have worked hand in hand with us to add spark to the event. As the banyan tree grows, it embraces and assimilates the diversity around it, teaching us the importance of inclusivity and unity. All the very best, guys. We are totally excited to sit back and enjoy your cultural performances. Once again, we welcome each and everyone gathered here to this grand celebration. Thank you. Thank you, dear students, for that warm welcome. It is customary to extend our gratitude to our guest in a special way. May I now request our Secretary and Correspondent, SBIO Educational Trust, through A.V. Joseph, to drape a shawl on our chief guest, Dr. K. Narayanaswamy, Vice Chancellor, Dr. MGR Medical University, Chennai. Thank you, sir. May I now request the President of our SBIO Educational Trust, through A. Senthil Ramesh, to present a memento to our chief guest. Thank you, sir. May I now request our correspondent, Dr. Nitish A.R. Singh, to present a sapling to our chief guest as a token of our love and appreciation. May I now request our Secretary and Correspondent, through A.V. Joseph, to drape a shawl on our guest of honor, Sri Abhishek IPS, our proud alumnus of 2012 batch. Thank you, sir. May I now request our President, through A. Senthil Ramesh, to present a memento to our proud alumnus. Thank you, sir. May I now request our correspondent, Dr. Nitish A.R. Singh, to present a sapling to Abhishek as a token of our love and appreciation.
present our distinguished chief guest, Dr. K. Narayanaswamy, Vice Chancellor Dr. MGR Medical University, Chennai, to our august audience through a video presentation. May I request you all to have a look at this video presentation. மருத்துவர் கே நாராயணசாமி நோய் தீர்க்கும் மருத்துவ பணியில் 3 தலைமுறைகளை கடந்து பயணிப்பவர் மருத்துவர் கே நாராயணசாமி. 13 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக நிர்வாக அனுபவம் கொண்டவர். உலகை முடக்கி போட்ட கொரோனா பெருந்தொற்று காலத்தில் என் கடன் பணி செய்து கிடப்பதே என்ற நோக்கில் மக்கள் பணியை தொடர்ந்தார். மருத்துவ பணியில் நிலை நின்றார். தீபாவளி, பொங்கல் போன்ற விழா நாட்களிலும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளிலும் கூட ஓய்வு மருத்துவ உதவிகளை சென்னை கிண்டி கிங் மருத்துவமனையின் மூலம் தொடர்ந்தார். செய்த தொண்டை தமிழ்நாடு அரசு அங்கீகரித்தது. ஆம், தமிழ்நாடு அரசின் விருது மணிமகுடமாய் மருத்துவர் கே நாராயணசாமி அவர்களை அலங்கரித்தது. வானம் பார்த்த பூமியில் இருந்து வந்து அண்ணாந்து பார்க்கச் செய்யும் அளவில் உயர்ந்தாலும் எளிமையே இவரின் ஆதாரம். தமிழ்நாடு டாக்டர் எம்ஜிஆர் மருத்துவ பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தர் மருத்துவர் கே நாராயணசாமி அவர்களை SBOA மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளியின் 40வது ஆண்டு விழாவிற்கு, அதாவது மாணிக்க விழாவிற்கு வருக வருக என வரவேற்பதில் பெருமகிழ்வு எய்துகிறோம். Thank you. We are extremely happy to have Sri Abhishek S, IPS, ADC to Governor, Himachal Pradesh, one of our gems who has did us proud by his service and achievement to our country. May I now request our headmistress, Mrs. Rajani Paul, to introduce him to the audience. Good evening, everybody. It gives me immense pleasure to introduce the guest of honor, Mr. Abhishek Shekhar, who is our very own alumnus into our midst. Mr. Abhishek, he completed his schooling from our esteemed institution in the year 2012. He graduated as an engineer in the Anna University, and in 2018, he appeared for the civil service examination conducted by the Union Public Service Commission. He was selected, and in the year 2019, he was selected as the IPS in the Himachal Pradesh cadre. He is currently the ADC to the Honorable Governor of Himachal Pradesh. We look forward to see you achieve more and more laurels, Abhishek. Thank you. Thank you, ma'am. May I now request the President of our SBIO Educational Trust, through A. Sendil Ramesh, who is a potent combination of strategy and integrity, to deliver the presidential address. First of all, my hearty congratulations to Master Sanjeev and Varav Bardakesni for giving the excellent welcome address to the 40th annual day, and also my sincere respect to our most respected Secretary and Correspondent, Comrade A.V. Joseph, and our today's chief guest, Dr. K. Narayanaswamy, Vice Chancellor, and our own alumni and IPS, Sri Abhishek, and our Vice President, Srimati Shanti Madam, and our Management Committee members, Treasurer Comrade Manimaran, Management Committee member Comrade Ayula, Comrade Anbarasu, and our Model School correspondent Comrade Mohan, and our Ernakulam correspondent Sri Paldi Prabhakar, and our PTA President Sri Lakshmi Narayanan, and also one more chief guest yet to arrive, வயதில் மூத்தவர், ஏழைகளுக்கெல்லாம் பங்காளி, எல்லோர் மனதிலும் பாலமாயிருந்து உதவி செய்ய வேண்டிய எண்ணங்களை
நம் மனதிலே ஊடுருவி செய்யக்கூடிய ஒரு எளிய மனிதர் பாலம் கல்யாண சுந்தரம் சார் அவர்கள். இந்த பள்ளியின் முதல்வர் மற்றும் தலைமை ஆசிரியர்கள், ஆசிரியர் பெருமக்கள், அனைத்து மாணவர்கள், அவர்களுடைய பெற்றோர்கள் அனைவருக்கும் எங்களுடைய இனிய மாலை வணக்கம். பள்ளியானது 40 வருடங்களை கடந்து ஆலமரமாய் இங்கே நின்று கொண்டிருக்கிறது. இந்த ஆலமர அடையாளத்தை தொடங்கிய போது 40 வருட கால அனுபவத்தை பறைசாற்றும் விதமாக இந்த அடையாள சின்னமானது உருவாக்கப்பட்டது. அன்னைக்கு சொன்ன ஒரு விஷயம்தான், ஒரு செயலை செய்வதற்கு உண்டான காலகட்டத்தில் செய்யாது விட்டோமானால் அதுவும் கெடும், செய்ய வேண்டியதை தகுந்த நேரத்தில் செய்தே ஆக வேண்டிய ஒரு கட்டாயம், அதை செய்யாமல் விடக்கூடாது என்பதற்காக சில நல்ல உள்ளங்கொண்ட அனைத்து பள்ளி ஆசிரியர்களும் ஒருங்கிணைந்து இந்த 40வது ஆண்டு விழாவை திறம்பட நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். இதில் முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா, இன்னைக்கு 3 விதமான சீஃப் கெஸ்ட். ஒருத்தங்க ஒரு பல்கலைக்கழக நிர்வாகத்தை திறம்பட செயல்படுத்தி வருபவர், மற்றொருவர் இதே பள்ளியில் பயின்று இன்று பெருமைக்குரிய ஒரு சமுதாய பணியை கையில் எடுத்து இன்று பெருமையோடு இந்த மேடையில் சரிசமமாக எங்களோடு அமர்ந்து இன்று உங்களுக்கு உரையாற்ற இருக்கிறார். மூன்றாவது பாலம் கல்யாணம் சுந்தரம் ஐயா அவர்கள். அவர்களை பத்தி நான் தனியா உங்களுக்கு சொல்லணும் இல்லை, ஏன்னா சார் இல்லை அப்படிங்கிறதுனால நான் ஒரு விஷயம் சொல்லணும். தனக்கு கிடைத்த அனைத்து ஊதியத்தையும், தனக்கு கிடைத்த அனைத்து பரிசு பொருட்களையும், பரிசாக கிடைத்த அனைத்து பணங்களையும் ஏழை எளியோருக்காக உதவி செய்வதற்காக தன்னுடைய உடைமைகளை எல்லாம் கொடுத்து உதவிய ஒரு பெருமையான மனிதர். வருவதற்கு சில மணித்துளிகள் காலதாமதம் ஆகிறது. அவரும் வந்து இந்த 40வது ஆண்டு விழாவை சிறப்பிப்பார் என்று நானும் உங்களோடு இங்கு காத்திருக்கிறேன். இந்த பள்ளி சிறப்பாக இந்த 40 ஆண்டு காலம் நிறைய மாணாக்கர்களை உருவாக்கி இருக்கிறது. மாணாக்கர்களை மட்டும் கிடையாது, இந்த நாட்டில் பணிபுரியக்கூடிய அனைத்து விதமான துறைகளிலும் கிட்டத்தட்ட 400க்கும் மேற்பட்ட அதிகாரிகளை உருவாக்கி இருக்கிறது. இந்த அதிகாரிகள் 400க்கு மேலன்னு ஏன் சொல்றேன்னா, இவங்க இந்த 400க்கு மேலங்கிறது சமுதாய பணியோடு தன்னை இணைத்துக் கொண்டவர்களை மட்டும் நாங்க கணக்கில் எடுத்து பார்த்து சொல்லியிருக்கிறோம். ஏன்னா ஒரு கல்வி நிறுவனமானது அரசாங்கத்தின் உதவியின்றி 40 வருட காலம் இந்த பகுதியில் ஒரு அருமையான சேவையை செய்து கொண்டிருக்கிறது என்றால் அதற்கு இப்பகுதி வாழ் மக்கள் அனைவரும் ஒத்துழைப்பு கொடுத்ததனால் மட்டுமே இது சாத்தியப்பட்டது. இந்த பகுதியில் எத்தனையோ பள்ளிகள் இருந்தாலும் இந்த பள்ளிக்கென்று சில பெருமைகள் உண்டு. அதுதான் நான் சொன்னது, பல்வேறு துறைகளில் வந்து அதிகாரிகளை உருவாக்கிய ஒரு செம்மையான பள்ளிக்கூடம். நீங்கள் அனைவரும் இன்று நடக்கக்கூடிய கலை நிகழ்ச்சிக்கு ஆர்வமாக இங்கே வந்திருப்பீர்கள். அதற்கு நான் குறுக்கே இருக்க விரும்பவில்லை. ஆனால் இந்த மேடையானது ஒரு விஷயத்தில் பெருமைப்படுகிறது. என்னவென்றால்
இதே கல்வி குழுமத்தில் பயின்று இன்று எங்களோடு இந்த மேடையில் அலுமினியாக இருவர் உள்ளனர். ஒருவர் ஐபிஎஸ் அதிகாரி, இன்னொருவர் எஸ்பிஐ வங்கி அதிகாரி மற்றும் கல்வி குழுமத்தின் ட்ரஸ்ட் மெம்பர். அப்படிப்பட்ட பெருமையை கொண்டது இந்த பள்ளிக்கும் இந்த கல்வி நிறுவனத்துக்கும் மிக பெருமையான ஒரு விஷயம். இந்த பெருமையும் மேற்கொண்டு இந்த பகுதிவாழ் மக்களுக்கு சிறந்த சேவைகளை செய்து சிறந்த மாணாக்கர்களை உருவாக்குவதற்கு 40 வருட காலம் போதாது, மென்மேலும் வளர வேண்டும். இப்பகுதி மக்களின் குழந்தைகளை பல்வேறு துறைகளில் சிறப்பிப்பதற்காக உருவாக்க வேண்டும். அதற்குண்டான வாழ்த்துக்களை கூறி எனக்கு வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir, for your encouraging words and emphasizing the importance of education. Our school souvenir is a capsule of all our memories and achievements through the academic year 2022-23. May I now request our chief guest, Dr. K. Narayanaswamy, Vice Chancellor, Dr. MGR Medical University, Chennai, to release the school souvenir. May I request Thiruvi Lakshmi Narayanan, our PTA President, to receive the first copy. Behind all our achievements to present the annual report. Sboa Matriculation and Higher Secondary School annual report for the year 2022-23. Respected dignitaries on the dais, distinguished members of the management, alumni of this esteemed institution, representatives of the PTA, parents, and my dear students, it is my privilege to present the annual report of the activities and achievements of our school, Sboa Matriculation and Higher Secondary School, Chennai, for the year 22-23. Initiated by a few visionaries in the year 1983, the Sboa Matriculation and Higher Secondary School has excelled for the cause of education for the past 40 years and has gained its acclaim and unmitigated diligence. The SBIOA Educational Trust has had commendable leaders who are known for their outstanding dedication and service. Their commitment in imparting education is truly inspiring and had a positive impact on the stakeholders. We are deeply indebted to them for their constant guidance all through the 40 long years. The present team of trust members, the President, Shri A. Senthil Ramesh, the Secretary and Correspondent, Shri A.V. Joseph, the Associate Secretary, Srimati S. Shanti, Treasurer, Shri S. Manimaran, our Correspondent, Dr. Nitish A.R. Singh, and all the members of the Trust have put in significant effort to achieve higher levels of success and maintain the school's esteemed reputation. I come on to the academic achievements. In the year 22-23, our school students excelled not only in sports, culturals, but also in academics. In class 12, 485 students wrote the examination and we achieved 100% results. Jeffrey J. of class 12E
and Nashita Raya of class 12J were the school toppers with a total of 594 out of 600. Sujit H of class 12B stood second with a total of 592 out of 600. Pragadishwari AR of 12J came third with a total of 589 out of 600. There were overall 45 centums in class 12. In class 11, 357 students appeared for the examination. The pass percentage was 98.3. The first place was secured by Bhuvneshwari of class 11I, 581 out of 600. Second place was Akarshana of class 11A with a total of 580 out of 600. And school third was Harineshwari of class 11H with a total of 569 out of 600. And in class 10, 293 students appeared for the examination with a pass percentage of 99. Sanjeev J of class 10B scored the highest with 489 out of 500. Nikisha Shri secured 487 out of 500. Angel Christina scored the third place with 485 out of 500. And we had a total of 15 centums together. We conducted a survey regarding the college admissions after our students complete standard 12. Out of the 485 students of batch 21-22, 223 students joined the engineering group. It is 47%. 219 have joined the arts and science group, which is 45%. And 1.1% joined the medicine and 36 the other groups. I come on to the other academic achievements. We have many authors, students who have won prizes in essay writing competition, quiz competition and so on. For want of time, I skip their achievements. In the Gandhi examination, Alan Samuel Raja of class AD got the second prize at the state level Gandhi exam conducted by the Gandhi Study Center, for which he won a cash award of rupees 2,000. Under the RTE Act, every year, as per the directives of the government, RTE Act, students are selected from the underprivileged group. And last year, out of 80 students who enrolled, 28 students were selected, and totally we have 163 students under the RTE Act. Recognition and awards: Mrs. N.A. Mala, Academic Supervisor KG, Mrs. P. Gomati, Academic Supervisor Computer Science, Mrs. J. Parvati, Department of Tamil, Mrs. Zahida, Department of Chemistry, Dr. Sundaraman, Academic Supervisor Tamil, Mrs. V. Mohan Lakshmi, Department of Mathematics, Mrs. Nalini Chandra Mohan, Department of Biology, received awards from different organizations in recognition of their services. I move on to the extracurricular activities. In Matric 23, an inter-school cultural fest conducted on 11th and 12th of Jan 2023. More than 700 students from 36 schools participated in the mega event. The cultural event created a benchmark in the history of the school. The whole event was sponsored by our alumni, parents and well-wishers. In August 23, an inter-school robotics competition was conducted for classes 4 to 12, where our students won many prizes. The Good Shepherd Matriculation School, the MCC School, Genesis of Asan Memorial, all these schools, our students participated and won the overall trophies. Coming to the Guinness record, M. Mania Darshini of 2B and Darshan 6A were honored by a senior IAS officer, Sri Atulya Mishra, Additional Chief Secretary, Government of Tamil Nadu, for creating the Rubik's Cube mosaics. No Book Saturday. Every Saturday has become a No Book Saturday for students of classes 6 to 8. A variety of sessions, educative as well as informative, is being organized for the students. Students are trained in activities aimed to create awareness in personal hygiene, personal health, first aid, etc. Class-wise sports activities is a part of the No Book Saturday. Moon Conference, Sashwat of 10B received the honorable mention at the Moon Conference. George Manuel received the cash award of rupees 1,000 for the best article on the topic Human Engagement in the Age of Abundance. All thematic days are celebrated in good spirits by our school. International Yoga Day, Independence Day and so on. The World Environment Day we observed on 5/6/23, in which our staff members took a pledge to nurture nature. A cycle rally was held to create awareness about saving the world.
Department seminars are conducted at regular intervals in school. Motivation sessions are regularly conducted, career guidance programs, and so on. Lieutenant Colonel Dr. Samuel Prem Kumar motivated our Standard 11 students and addressed their parents on 1/7/23. We had a special online session conducted by Mr. Abhishek IPS, our alumnus, 2012 batch, on career guidance. Also, we had a special program conducted by Mr. Jay Prakash Gandhi for all our Standard 12 students. Coming to the public awareness programs, the road safety, Thiru Shankar Juwal, Commissioner of Police, Chennai, joining with the Indian youth, initiated a program called the Super Kid Cop, and our students actively participated in the program. Drug awareness and anti-drug awareness rally was conducted by our school. Students from the NCC, Scouts, JRC, RSP participated. We had a demonstration of Rock Maga, an Israel self-defense program for the girls of class 9 and their parents. Sboa Matriculation is a very active in outreach programs. The joy of giving. Sboa Matriculation High Secondary School celebrated Diwali, the festival of lights, in a special way by bringing smiles to a few underprivileged and senior citizens. This year, students distributed 3,800 kg of rice, 441 kg of dal, 204 kg of wheat, rava, soaps, cooking oil, bedspread, so on, to more than 50 orphanages and old age homes. For the HelpAge India, our school students of classes 6 to 12 collected an amount of rupees 3,86,000. The ex-SBOA Akshaya Patram, the brain behind the Patram, is our own alumna, Aisa Fatima, who motivated us to start on the Akshaya Patram on November 22nd, 2022. The community refrigerator and the wall of kindness was inaugurated by the management members. The aim is to achieve sustainable development goal, zero hunger. Our students take turns to fill the refrigerator with food and the wall of kindness with clothes, shoes, etc. for the less fortunate every day. Camps are conducted every year for the bunnies, guides, scouts, NCC, NSS to help them gain rich experience of teamwork, independence, and problem-solving skills. And this year too, we had conducted camps for all of them. Coming to the sports activities, achievements in the national level, AS Tarun Pranav of 10E won gold medal for boxing, conducted by Boxing Federation of India. Yes, Madhushri of 7C won the first place in 50 meters freestyle swimming. K. Umesh of 10D got gold medal in table tennis. And in state level, Joy C of class 11J won the gold medal in boxing. K. Umesh of 10D secured first place in gold medal in table tennis. S. Gokulan won the first place in swimming. S. Madhushri of 7C won the gold medal in swimming again. And Sai Ishwaran of 6B bagged the second place in Silambam. For want of time, I skipped the divisional, the district level, and the zonal level achievements. Gratitude. On this memorable day of our school's 40th annual day, I would like to extend my heartfelt gratitude to our esteemed management members of the SBIOA Educational Trust for their unwavering support and dedication towards the growth of our school. Your guidance and vision has been instrumental in shaping a nurturing environment for our students. On behalf of the staff and students, I extend my heartfelt gratitude to all the management committee members. On this 40th annual day, I would like to place on record my heartfelt thanks to all our parents, students, the present and the passed out students for their cooperation all these 40 years. I sincerely express my thanks to all the former correspondents, the former principals, retired staff for their support extended all these years. I thank our compartment head, Mrs. Rajni Paul, and Mrs. Nalini Chandra Mohan, and all the academic supervisors for their invaluable support and guidance. I thank the office team and the service staff team. I would like to place my sincere appreciation to the PTA members for their involvement in enhancing the educational experience of the students of our school. I also thank all our dedicated teachers, as it is your efforts and passion
that make a significant impact on the students' lives, shaping them into the citizens of tomorrow. Finally, I thank God Almighty for the success and growth of our school, enabling each and every one of us stand as tall as a banyan. Let us continue to embrace the values that define us, the refusal to give up the pursuit of uniqueness and the dedication to do the right things. Thank you for your being a part of this incredible journey. Let's cherish the remarkable past of the last 4 decades and the limitless potentials of our future. Thanking you all. Thank you, ma'am, for that amazing report, which is only the tip of the iceberg of all our achievements. A warm welcome to Mrs. Sharada Ramamurthy, the principal of our SBOA School and Junior College. A warm welcome to our former principal, Mrs. Rajeshwari Menon. Thank you, ma'am, for taking time off to be with us this evening. May I now request our chief guest for today, Narayana Swami, Vice Chancellor, Dr. MGR Medical University, to deliver the annual day message. Respected Sri A. Sendil Ramesh, President, State Bank of India, Officer Association Educational Trust, respected AV, Sri A.V. Joseph, Secretary and Correspondent, SBOA Educational Trust, respected Sri Mani Moran, Treasurer, SBOA Educational Trust, Chennai, respected Shanti, S. Shanti, Associate Secretary, SBOA Educational Trust, respected Dr. Nitish A.R. Singh, Correspondent, SBOA Matriculation and Higher Secondary School, Chennai Educational Trust, Mrs. Rajini Paul, Headmistress, SBA Matriculation, Higher Secondary School, Chennai, Mrs. Sunila Cherian, SBA Matriculation and Higher Secondary School, Chennai, trustees, teachers, parents, and my dear students. Good evening, one and all present here. At the outset, I deemed it a privilege to be the chief guest in the evening and to deliver my chief guest address on the occasion of a 40th annual day Ruby Jubilee celebration of the Sboa Matric and Higher Secondary School, Chennai, run by the Sboa Educational Trust. My mind goes back to my school days as I entered this campus. Those days are not what we see today. It is almost a system of instruction. We need to obey, to sit down or stand up. But today students have much liberty in deciding what to study, where to go, and how to live. This is required today as the world has been undergoing changes day by day. But you students should keep in mind 3 mantras, 3 Ds. That is a discipline, the duty, and the dignity. When you have this discipline as your foundation, the system and the growth of education would automatically get grown into yourself. I am thrilled to enter into the classroom of SBOA Matriculation and Higher Secondary School, Chennai, with a highly honored invitation. It is a wonderful privilege to share my views in this exalted podium, which is a dream to many hardworking public intellectuals. Today we are meeting in the background of joy of happiness and spread across the nation. Yes, the Chandrayaan-3 has landed the moon, as India is the first nation having the rover landed on the south pole of the moon. How is it possible?
It is all again the quality of education imparted to the experts at ISRO by the schools and the colleges of this country. It is very remarkable achievement in the post-independence day of the India. On seeing the four-field walls of yours and the achievements you have made from the past 40 years of your social standing, I feel elated and very excited. The 4 decades existence is not so easy. The sheer hard work, wisdom, foresight, and liberty are the pillars of the school to survive in all these 40 years. The Ruby Jubilee celebration of the school remains as the shining gemstone. The students should emulate the shining of gemstone in their career. The career is coupled with the character, and no career is shining unless the good character is cultivated in the minds. The proverb says, if the wealth is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. If a character is lost, everything is lost. Hence, character building build this nation to the tallest level. The famous maxim says, the destiny of the nation is shaped in the classroom. Yes, today's achievement of our nation, getting our Chandrayaan-3 landed on the moon, is achievement of a classroom education imparted by peers, teachers, and the professors. Hence, I give my sincere appreciation to the school authorities for the hallmark achievements. In these days, they maintain this in the school. For 4 decades of existence, the school would have produced many stalwarts in all walks of life. The present day schools are very keen in producing high percentage of results, but we also need to cultivate good values to the young minds. To the students of the institutions, let me say this: failure is indispensable for your success. Therefore, begin again. Where it appears to be immovable, you are unstoppable. 90% of your distraction come from source number 1. Yes, it is your smartphone. You have to know very things and many things that separates you from your family, school, and the rest of the world requires your gentle touch. The touch screen, detach you and distance you to a point where life becomes miserable for you. Let the phone be a phone. Use it for a communication, but definitely not for a self-destruction. I want you to know, be a smarter than a smartphone you have in your minds. Now is the time to get rid of this digital menace, so do it now itself. I would like to ask you one simple question. How often you read a book? Yes, a study by Yale University found out that people who read books live 2 years longer than those who do not. I don't know whether it is because of the readers learn the life survival tactics. The more you read, the more things you will know. Reading a good book is having a conversation with these finest minds. Install lovely bookshelf on your wall and read at least 20 to 30 minutes per day. Readers are leaders. Keep this quote in your mind. Hence, there is no past tense to learn.
It's only learners, learning, unlearner, relearners. The world learned never existed, not exist. So keep learning, keep on learning until you break the conventional barriers. Breaking the unbreakable is your ranking in the world. Sustain your ranking by your millennial thinking. A bird does not sing because it has an answer. It sings because it has a song. So my dear students, sing your song loudly. Let the world find an answer for it in it. All the very best to your future endeavors. Keep smiling. Keep on shining. With these few words, I convey my best wishes to the students, parents, teachers and the management for all success in all your future endeavors. Thank you very much for your patience. Thank you, sir, for your warm wishes and your words of wisdom to reach success. We are blessed to have Padma Shri Palam Kalyana Sundaram, social reformer, as our guest of honor. It is indeed a pleasure, sir, to have you amidst us, and it is indeed a pleasure to present a noble soul to the august audience through a video presentation. பத்மஸ்ரீ பாலம் கல்யாண சுந்தரம் 14 வயதில் தன் கழுத்தில் இருந்த 10 சவரன் தங்கச் சங்கிலியை பாதுகாப்பு படை வீரர்களின் நல நிதிக்கு என அளித்து மக்கள் பணியை தொடங்கியவர். 70 வயதை கடந்தும் மக்கள் பணிக்கு தன்னை தந்திடும் பேரார்வம். பத்மஸ்ரீ உள்ளிட்ட பல விருதுகள், கணக்கிலடங்கா பட்டங்கள், அவற்றில் எதையும் பயன்படுத்தாத பண்பாளர். நூலகர் ஒருவர் நூலகமாகவே மாற்றம் பெற்ற ஏற்றம்தான் பாலம் கல்யாண சுந்தரம். தன் உழைப்பு, தன் குடும்பம் தனக்கென வழங்கிய சொத்து என 1 கோடியை மக்கள் பணிக்கு என வழங்கியுள்ளார். இந்த நூற்றாண்டின் ஆகச்சிறந்த 1000ல் ஒருவர் என்ற பட்டத்துடன் 30 கோடியை அமெரிக்கா வழங்கியது. அந்த பணத்தையும் மக்கள் பணிக்கே வழங்கிவிட்டார். தனக்கென எதுவும் இல்லாமல், சேமிப்பும் இல்லை, சொந்த வீடும் இல்லை, இருந்தாலும் வரும் பொருள் அனைத்தும் மக்கள் பணிக்கே என்று அர்ப்பணித்து வாழும் அற்புத மனிதர். அன்பு பாலம் மூலம் கல்லாமையை, இல்லாமையை, ஏழ்மையை விரட்ட சேவை பாலம் அமைத்த கல்யாண சுந்தரம் நூலக அறிவியலில் தங்கப்பதக்கம் பெற்றவர். தான் படித்த படிப்பு முழுமையும் தங்கப்பதக்கம் பெற்று தேர்ச்சி பெற்றவர். பில் கிளின்டன் இந்தியாவில் சந்திக்க விரும்பிய நபர்களில் இவரும் ஒருவர். சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் தன்னுடைய தந்தையாக இவரை தத்தெடுத்துக் கொண்டுள்ளார். பொது சேவை செய்ய திருமணம் தடையாக இருக்கலாம் என்பதால் இவர் திருமணமே செய்து கொள்ளவில்லை. திரையுலகின் 2 இமயங்களான அமிதாப்பும் ரஜினியும் இவரின் வாழ்க்கை குறித்த படத்தில் நடிக்க உள்ளனர். தொகை எதுவும் பெறாமல் இவர்கள் நடிப்பதால் இப்படத்தின் வழியாக வரும் பெரும் தொகையும் மக்கள் பணிக்கே. நடைபாதை வாசியாக சில மாதம் வாழ்ந்து அவர்களின் வாழ்வியல் சிக்கல்களை அறிந்தவர். மேன்மக்களில் சிறந்தவரான பத்மஸ்ரீ பாலம் கல்யாண சுந்தரம் அவர்களின் பாதம் பட நம் கல்விக்கூடம் தவம் செய்துள்ளது. வாழ்வியலில் மாணிக்கமான திரு பாலம் கல்யாண சுந்தரம் அவர்களை Sboa Matric மேல்நிலைப் பள்ளியின் மாணிக்க ஆண்டில் அழைத்து சிறப்பு செய்வதில் பெருமை கொள்கிறோம். Thank you. He is indeed a noble soul. May I now request our secretary and correspondent, Thiru A.V. Joseph, to drape a shawl on our guest of honor, Padma Shri Palam. Thank you, sir. May I now request the president of our SBIO Educational Trust, Thiru A. Sendil Ramesh, to present a memento to our guest of honor.
May I now request our correspondent, Dr. Nitish A.R. Singh, to present a sapling to our guest of honor. May I now request our guest of honor, Palam Sri Palam Kalyanasundram, to address the gathering. எல்லோருக்கும் வணக்கம். முதல்ல நான் உங்கள்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டுக்கிடுதா. பொதுவாக எந்த நிகழ்ச்சிக்கு போனாலும் அந்த நிகழ்ச்சி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு 10-15 நிமிஷத்துக்கு முன்னால் போயிடுவேன். இன்றைக்கி காட்டாங்குளத்தூரில் எஸ்ஆர்எம் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய வேந்தர் பாரிவேந்தர் அவரோட பிறந்த நாள். அதுக்கு அவசியம் வரணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. 11 மணியிலேருந்து 1 மணி வரை நிகழ்ச்சி அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஆனால் அங்கே போனால் 2 மணிக்கு தான் ஆரம்பித்தாங்க. அதனால் இந்த நம்ம கூட்டத்துக்கு வர்றதுக்கு தாமதமாயிட்டுது. அதனால் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிட்டுதான். சின்ன வயசுலேருந்தே எனக்கு பேச முடியாது. என்னுடைய ஆசை கல்லூரியில் பேராசிரியராக வேலை பார்க்கணுன்னு. ஆனால் என்னுடைய அண்ணன் எனக்கு பேச முடியாதுங்கிறதுனால ஆசிரியராக இருக்க முடியாது, கல்லூரியில் நூலகராக நூலகத்துக்கு புத்தகங்கள் எடுக்க ஆசிரியர்கள் மாணவர்கள் வருவாங்க, உனக்கு கீழே 2-3 பேர் இருப்பாங்க, அவங்க கொடுத்து வாங்கிக்கிடுவாங்க, அவனுக்கு பேச வேண்டிய அவசியம் இருக்காது அப்படின்னு சொன்னதுனால 35 வருஷம் ஒரு கல்லூரியில் நூலகராக வேலை பார்த்தேன். அது தவிர மேடையில் பேசுறதுங்கிறது அது ஒரு தனி கலை. அதுக்கு தமிழில் மாநிலத்திலே முதலாக தான் வெற்றி பெற்றேன். ஆனால் எனக்கு பேச்சும் வராது, எழுத்தும் வராது. அன்பு பாலம்னு ஒரு பத்திரிக்கை நடத்துது, அது ஆசிரியராக இருக்கேன். மற்றவங்க தான் அதில் எழுதுவாங்க, எனக்கு எழுதுறதுக்கு வராது. அதனால் உங்களுக்கு என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியலை. ஏன்னா மகாத்மா காந்திகிட்ட ஒரு மட்டும் நிருபர்கள் கேட்பாங்க, மக்களுக்கு என்ன அறிவுரை சொல்ல விரும்புகிறீங்க அப்படின்னு. அப்போ அவர் சொல்லுவார், அறிவுரை சொல்லதுக்கெல்லாம் எனக்கு தகுதி இல்லை, என் வாழ்க்கையிலிருந்து அவங்க ஏதாவது படிக்கதாக இருந்தால் படிச்சுக்கிடட்டும் அப்படின்னு சொன்னார். அது மாதிரி என்னுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு சம்பவத்தை சொல்லுவேன். அது ஒருவேளை உங்களுக்கு உபயோகமாக இருக்கலாம். எங்கள் ஊர் திருநெல்வேலி மாவட்டம் நாங்குநேரி தாலுகாவில் களக்காடுங்கிற பஞ்சாயத்தை சேர்ந்த ஒரு சின்ன கிராமம். ஒரு 35 வீடு. ரோடு கிடையாது, பஸ்ஸு கிடையாது, ஒரு தீப்பெட்டி வாங்க பெட்டி கடை கிடையாது, பள்ளிக்கூடம் கிடையாது. 1ஆம் கிளாஸ் படிக்கணுன்னா 15 கிலோமீட்டர் போகணும், 15 கிலோமீட்டர் வரணும், 30 கிலோமீட்டர் நடந்தால் தான் 1ஆம் கிளாஸ் படிக்க முடியும். அதனால் ஊரில் யாரும் படித்தவங்க கிடையாது, வீட்லேயும் யாரும் படித்தவங்க கிடையாது, மின்சாரமே கிடையாது. இதுதான் எங்கள் ஊர். அப்பா எனக்கு 10 மாதம் இருக்கும்போது காலமாயிட்டாங்க. அம்மா ஒரு சின்ன இட்லி கடை வச்சு என்னையும் அண்ணனையும் வளர்த்தாங்க. அப்போ பாட்டி உண்ண உணவு இல்லாமல், உடுக்க உடை இல்லாமல், இருக்க இடம் இல்லாமல் வறுமையில் ஆடினதுனால தற்கொலை பண்ணிக்கிடும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுவாங்க. அம்மா சொல்லியிருக்காங்க, இந்த பிள்ளைகள் இருக்குது, இவங்களை நல்லபடியாக வளர்த்தா அவங்க எதிர்காலத்தில் நல்லா வேலை பார்ப்பாங்க, அது வர பொறுமையாக இரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ நானும் அண்ணனும் படிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னோம். அப்போ அம்மா சொன்னாங்க, ஊரில் யாரும் படிக்கலை, வீட்டில் யாரும் படிக்கலை,
நீங்கள் படித்து என்ன செய்ய போகிறீங்க அப்படின்னாங்க. அதுக்கு ஒரு மாதத்துக்கு முன்னால் பக்கத்து ஊருக்கு அந்த மாவட்ட கலெக்டர் வந்திருந்தார். அவருக்கு பிரமாதமான வரவேற்பு. அப்போ நாங்கள் அம்மாட்ட சொன்னோம், அந்த கலெக்டர் வந்ததுக்கு ஊரே திரண்டு வரவேற்பு கொடுத்ததில்ல, அப்போ அவர் கலெக்டராக வர்றதுக்கு இன்னும் ஒன்று படிச்சிருக்கணும்ல, அது மாதிரி நாங்களும் நல்லா படித்தா நல்லா வேலை பார்க்கலாம்ல அப்படின்னு சொன்னோம். அப்போ வேலை பார்க்கலாம், சம்பளம் வந்தால் சந்தோஷமாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னோம். இப்போ அம்மா சொன்னாங்க, ஆயுசுக்கும் சந்தோஷமாக இருக்கணும் அவ்வளோதானே, நான் ஒரு 3 இது சொல்லித்தரேன், அந்த வழியில் நீங்கள் நடந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 3 இது கிடைக்கும். என்ன 3 இது அப்படின்னா, உங்களுடைய நியாயமான ஆசை எவ்வளோ பெருசாக இருந்தாலும் நிறைவேறும். 2வது, எப்போதும் கொடுக்குற கையாக இருப்பேன், யார்கிட்டையும் கை நீட்ட வேண்டிய அவசியம் வராது. 3வது, ராஜா கணக்காக இருக்கிறவங்களும் உன்னை மதித்து மரியாதை பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. இப்போ நானும் அண்ணனும் அம்மா வாழ்க்கையில் இதோட வேறு என்ன வேணும், நியாயமான ஆசை எவ்வளோ பெருசாக இருந்தாலும் நிறைவேறுங்கிறீங்க, எப்போதும் கொடுக்குற கையாக இருப்போம்னு சொல்கிறீங்க, மன்னாதி மன்னர்களும் மதித்து மரியாதை பண்ணுவாங்கன்னு சொல்கிறீங்க, அப்போ அந்த 3 வழி ரொம்ப கஷ்டமா அப்படின்னு கேட்டோம். அப்போ அவங்க சொன்னாங்க, கஷ்டமெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைடா, லேசான வழி தான் அப்படின்னு சொல்லி, ஆயுசுக்கும் 3 இதான் மறக்காத. ஒன்று என்ன அப்படின்னா, ஒரு நாளும் பேராசைப்படாத, எப்போதும் ஆசை இருக்கட்டும், ஒரு நாளும் பேராசைப்படாத. 2வது உனக்கு என்ன கிடைச்சாலும் 10ல் 1 பங்கு இல்லாதவங்களுக்கு கொடு. அம்மா கையில் காசு இல்லை, கடையில் 10 இட்லி மிஞ்சுது, ஒரு இட்லியை காக்கா குருவிக்கு போட்டுருவேன். உனக்கு 10 மிட்டாய் கிடைச்சா 1 மிட்டாய் யாருக்காச்சும் கொடுத்துருவேன். 3வது தினம் ஒரு உசுருக்கு உதவி பண்ணு, அது எந்த உசுராக இருந்தாலும் சரி, நீ என்ன மேலே நான் என்ன கேளுன்னு நினைக்காத. ஒரு செடி வாடி இருந்ததுன்னா அதுக்கு தண்ணி விட்டேன்னா ஒரு மனுஷனுக்கு சாப்பாடு போடுறது மாதிரி, மனுஷனுக்கு சாப்பாடு செடிக்கு தண்ணி, அது மாதிரி ஏதாவது ஒரு உசுருக்கு உதவி பண்ணிட்டு சாப்பிடு அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வீட்டை விட்டு எங்கேயும் போனது கிடையாது. என்னையும் அண்ணனையும் அந்த 3 வழியில் தவறாமல் நடக்கும்படியாக பார்த்துக்கிட்டாங்க. அதனுடைய விளைவு என்ன, எனக்கும் அண்ணனுக்கும் என்ன ஆசை, நிறைய படிக்கணும், நல்ல வேலைக்கு போகணும் அப்படின்னு. நான் அந்த அந்த ஊரில் ஒருவரும் படிக்காத அந்த ஊரில், எந்த பின்னணியும் இல்லாத அந்த ஊரில் மண்ணெண்ணெய் விளக்குலையும் தெரு விளக்குலையும் தான் படிக்கணும், மின்சாரம் கூட கிடையாது. அப்படி படித்து எம்ஏ லிட்ரேச்சர், எம்ஏ ஹிஸ்டரி, எம்ஏ கவுண்டிங் தாட்டு, பிலிபிசி, டிஜிடி, டிஆர்டி, டிஎம்டிஐ, எஃப்என்சிடபிள்யூ, டிஎஸ், பேருக்கு பின்னால் 36 எழுத்து, எல்லாவற்றிலும் மாநிலத்திலும் முதலாக வெற்றி பெற்றேன். அப்போ வெள்ளைக்காரன் ஆண்டுகிட்டு இருக்கான். எங்கள் அண்ணனுக்கு என்னோட பெரிய ஆசை என்னன்னா, அவன் ஊர் வெள்ளைக்காரன் ஊர் லண்டனில் போய் படிக்கணும் அப்படின்னு. கையில் 20 பைசா இல்லை, 20 லட்சம் செலவழித்து எப்படி லண்டனுக்கு போக. அப்போ பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் ஒரு நுழைவுத் தேர்வு வச்சான். இந்தியா முழுவதும் உள்ள மாணவர்கள் அந்த நுழைவுத் தேர்வை எழுதினாங்க. அதில் முதல் 10 ரேங்கில் வரக்கூடிய மாணவிகள் இலவசமாக விமானத்தில் லண்டன் போகலாம், ஹாஸ்டலில் சாப்பாடு தங்குத இடம் ஃப்ரீ, யூனிவர்சிட்டியில் புஸ்தகம் ஃபீஸ் எல்லாம் ஃப்ரீ, 100% ஸ்காலர்ஷிப்பு. அந்த வருஷம் 1,48,000 பேர் எழுதினாங்க. அப்போ நான் அண்ணன்கிட்ட சொன்னேன், இந்த கோச்சிங் சென்டர்லாம் மதுரை மெட்ராஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, நீ 10 ரேங்குக்குள்ளே எப்படி வர முடியும் அப்படின்னு கேட்டேன். அதுக்கு அவன் என்ன பதில் சொன்னான்னா, 10 ரேங்கு இருக்கட்டும், பரீட்சை முடிஞ்சு 2 மாதத்தில் ரிசல்ட் வரும், அப்போ ஒரு மாணவன் ஒரு மாணவி முதல் ரேங்கில் பாஸ் பண்ண போகிறான், அது நடக்கத்தானே போகுது, அந்த மாணவனா நான் ஏன் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா. 2 மாதம் கழித்து ரிசல்ட் வந்தது.
10வது ரேங்க் உள்ள வந்தால் தான் லண்டன் போக முடியும். எத்தனாவது ரேங்கில் வந்தான்? 1வது ரேங்க்லேயே வந்தான். 1வது ரேங்க்லேயே வந்ததுனால வெள்ளைக்கார அரசாங்கம் அவனுக்கு எல்லாம் இலவசமாக கொடுத்து வாரத்துக்கு 250 பவுண்டு பாக்கெட் மணியாக கொடுத்தாங்க. அதுக்கு செலவே கிடையாது. படித்து முடிச்சுட்டு வந்த உடனே அந்த பவுண்டை பூரா ரூபாயாக மாற்றினா வந்து 3 லட்ச ரூபா வந்தது. அடுத்த மாதம் வந்து சுதந்திரம் வந்துட்டு அப்போ தமிழ்நாடு அரசு வந்து அவனை மாநில அதிகாரியாக போட்டாங்க. ஸ்பெஷல் ஆஃபீஸர் ஃபார் தமிழ்நாடு அண்டர் மெட்ராஸ் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் டீச்சிங் கம்பெனி. அது மாதிரி முதல் இது அம்மா சொன்னது வந்து என்னுடைய நியாயமான ஆசை எவ்வளோ பெருசாக இருந்தாலும் நிறைவேறிடுச்சு. 2வது வந்து எப்போதும் கொடுக்குற கையாக இருப்பேன். வந்து நிறைய சம்பளம் வாங்கினோம் கொடுத்தோம். அமெரிக்காக்காரன் வந்து 1000 ஆண்டுகளில் சிறந்த மனிதர் மேனாத்த மில்லியன்னு பில் கிளின்டன் வந்து $6.5 மில்லியன் 30 கோடி ரூபா கொடுத்தாரு. மக்களுக்கு கொடுக்க வாய்ப்பு கிடைச்சது. இப்போ வந்து வாழ்க்கையை வந்து சினிமாவாக எடுக்காங்க. இங்கிலீஷு, தமிழ், ஹிந்தி. ஹிந்தியில் அமிதாப் பச்சன் நடிக்கார், தமிழில் ரஜினிகாந்த் நடிக்கார், இங்கிலீஷில் பென் கிங்ஸ்லி நடிக்காங்க. 3 பேரும் வந்து சம்பளம் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. அதனால் அந்த பட தயாரிப்பாளர் பரநாதேஷ் வீட்டுக்கு வந்து ஒரு படத்தினுடைய தயாரிப்பில் சூப்பர் ஸ்டாருடைய சம்பளம் தான் பெருசு, அவங்க சம்பளம் வேண்டாம்னு சொல்லிட்டதுனால உங்களுக்கு பல கோடி ரூபா முன்னால் அமெரிக்காவிலேருந்து வந்தது மாதிரி பல மடங்கு இருக்கும், அதை ராயல்ட்டியாக கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொன்னார். அப்போ வந்து மீண்டும் மீண்டும் வந்து மக்களுக்கு கொடுப்பதற்கான சந்தர்ப்பம் கிடைச்சிக்கிட்டே இருக்குது. நம்ம கை வந்து கொடுக்குற கையாகவே இருக்குது. 3வது வந்து மன்னாதி மன்னர்களும் மதித்து மரியாதை பண்ணுவாங்க. ஏப்ரல் 5ஆம் தேதி இது பத்மஸ்ரீ விருது கொடுத்தாங்க. யார்? இந்திய குடியரசுத் தலைவர். அதுக்கு வந்து பிரதம மந்திரி மோடி வந்து விருது கொடுத்தார். அது மாதிரி இந்தியாவிலேயே சமூக சேவைக்கு தனியார் கொடுக்குற பெரிய விருது என்னன்னா மகுடம். அது யார் இருக்காங்கன்னா அம்பானி, இந்தியாவினுடைய முதல் நிலை பணக்காரர். அவர் வீட்டில் இருந்து பத்மஸ்ரீ விருது டிவியில் சொன்ன உடனே ரஜினிகாந்த் வந்து பாராட்டி மறுநாள் விருந்து கொடுத்தாரு. அப்போ மோடி வீட்டில் இருந்து, அம்பானி வீட்டில் இருந்து, ரஜினி வீட்டில் இருந்து. அப்போ மன்னாதி மன்னர்களும் மதித்து மரியாதை பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது அப்படியே நடந்துக்கிட்டு இருக்கு. அதனால் நீங்களும் வந்து எதுக்கும் பேராசைப்படாமல் என்ன கிடைச்சாலும் 10ல் 1 பங்கு இல்லாதவங்களை கொடுத்து தினமும் ஒரு உசுருக்கு உதவி பண்ணலாம். நீங்கள் ஆம்பளை பிள்ளைகளாக இருந்தால் ராஜா கணக்காக இருப்பீங்க, பெண்கள் பிள்ளையாக இருந்தால் ராணி கணக்காக இருப்பீங்க. வணக்கம். Thank you, sir. Actions indeed speak louder than words. May we imbibe his sacrificial and compassionate nature. May I now request our guest of honor, Shri Abhishek IPS, alumnus of our 2012 batch, to address the Trust. Respected Chief Guest Dr. K. Narayanaswamy, respected Guest of Honor Padma Shri Mr. Palam Kalyanasundaram, and all the teachers, former and current, and my fellow alumni and my fellow school students. I know it is a challenging task to be one of the last speakers. I can already see many of your teachers disciplining you there to stay quiet for a few more minutes. But let me assure you, I'll try to keep my speech short and interesting. So, good evening to one and all present here. It gives me immense pleasure and honor to be present on stage and address you all on the occasion of the 40th annual day Ruby Jubilee celebrations of my alma mater. I stand here as a proud alumnus of Sboa Matric High Secondary School and a fellow SBON. I recall the words of Sir Isaac Newton, the famous scientist. If I have seen further, it is by standing on the shoulders of giants. I take this opportunity to express my deepest gratitude to the school management, teachers, and other students, other staff who have made a significant contribution in where I am today. I join my fellow alumni in thanking and congratulating you all in this momentous occasion. Being a student in this institution for 7 academic years, from class 6 to class 12,
during my crucial formative years, I was nurtured in line with the school's motto, educate and illuminate. I was provided the freedom to explore and supported in this journey by my parents, teachers, classmates, friends, and family members. When I got a call from Mrs. Nalini Chandramohan, who was also my class teacher in class 7, and a letter of invite from Mrs. Sunila Chirian, who was again a maths teacher for me, regarding the availability for today's program, I was excited as well as humbled. I was excited to be back in school to interact with my teachers and students. I recall the days when I was a student of this school, when the Silver Jubilee celebrations were done in the year 2008. So it is indeed a nostalgia for me. I did not feel like I'm coming to some new place. I could see a lot of familiar faces. Rajeshwari Menon ma'am was my school principal when I was a school student. I could see Mrs. Vijay Shakti ma'am standing there. She was my 12th standard class teacher. I could see every face and I could remember a lot of people. Sujata Robinson ma'am here, she was my maths teacher. So every face was so familiar to me that I did not feel like I have come somewhere new. It was just coming back to a place where I've already been nurtured. As the school completes 40 years, I take this opportunity to congratulate the State Bank of India Officers Association Educational Trust for successfully managing 13 schools being run by the trust in different parts of the country. I am also proud to say that my father and my grandfather also belong to the SBI family. It is not an easy achievement they have been doing. It is a very unique initiative which no other trust has done, and they have been very successful in this. To my fellow youngsters, as a student, it is time for you to remain curious, keep your eyes open, read great books, see beyond the limited realms of various identities you associate with, expand your horizons, and find multiple ways of looking at life, culture, and society. Let me share a short story with you, a Middle Eastern legendary story. There were two friends, Sboa and Busai, and they were very close friends. They were so thick friends that they studied in school together, they built their houses next to each other, and they lived their life together. One fine day, a priest, he came with a long hat, and these two had a conversation. The friend one, Sboa, he says, that's a good, cute little red hat. But Busai says, no, it is a cute little white hat. And they have an argument over it. And finally, Busai says, are you drunk? Are you blind? It is a red hat. And Busai says, no, you are wrong. So such thick friends started to fight over a small issue. Then as mature individuals, they go to the priest himself and tell him to show his hat. To their surprise, one side of the hat was red and one side of the hat was white. And then they realized, and then they asked the priest, are you trying to trigger a fight between two thick of our friends? Then he says, no, my friend, I did not try to make you fight. It is your state of mind that made you fight. Exactly. What is the takeaway from this story? There is a beauty in being a student. It is the ability to reflect, question, imagine, and live with differences and the plurality of worldviews. Religion, race, caste, gender, sexuality, place of birth. There are a lot of differences. Celebrate the diversity and differences amongst your fellow students. In the digital age, the instantaneity of social media abhors critical thinking, and this makes it not easy to celebrate the spirit of studentship. Educational institutions are the social spaces where you can celebrate the ecstasy of direct face-to-face communications. As everyone is turned into a competitor and the worth of studentship is measured in terms of marks and achievements, parents and teachers should be mindful that the acute stress and anxiety our students experience leads to breakdown of communication. I request the school management that special initiatives to promote mental well-being of the students are regularly conducted. Young people become distant and inscrutable when they give up on the expectation that they will be understood. Most of the time, they are struggling to understand themselves and need a safe space where they can get more familiar with the contradictions within them. These are their formative years. They go through a lot of varied experiences, and as teachers and parents, I request you all to hear them, to listen them, and support them. The grace in the teacher-student relationship is something to be acknowledged, recognized, and celebrated. It gives you love, it gives you warmth and unconditional care that fuels you to navigate an ambiguous and harsh world.
To my younger brothers and sisters in classes 9 and above, you would be facing the pressure of the society to decide on a career path. Allow me to share my opinion on this. I would advise you to not be blown away by this anxiety. I have been through this. My fellow alumni have been through this. Your teachers have also been through this. Take your time. Prioritize your interests and passion. Develop your own perspectives. Find the purpose of your life. Empower and equip yourself to fight for a cause worth living for. I went through this process and it took me few years before I could gain that perspective. I wish you all to go through your own journeys and sense joy, fulfillment and happiness. நான் இங்கே ஒரு பாரதிதாசன் பாடலை உங்களுக்கு நினைவு கூற விரும்புகிறேன். சுந்தராமன் சார் தான் என் தமிழ் சார். So again, I would like to just few lines which I always keep telling myself. தன் பெண்டு தன் பிள்ளை சோறு வீடு சம்பாத்தியம் இவையுண்டு தானுண்டு என்போன் சின்னதொரு கடுகு போல் உள்ளங்கொண்டோன் தெருவார்க்கும் பயனற்ற சிறிய வீணன் கண்ணலடா என் சிற்றூர் என் போல் உள்ளம் கடுகுக்கு நேர்முத்த துவரை உள்ளம் தூய உள்ளம் அன்புள்ளம் சமத்துவ உள்ளம் தொல்லுலக மக்கள் எல்லாம் ஒன்றே எனும் தாயுள்ளம் தன்னிலென்றோ இன்பம் ஆங்கே சண்டை இல்லை தன்னலந்தான் தீர்ந்ததாலே. So you choose whether you want to have the kadugu ullam or the thai ullam when you pass out of the school. Develop hobbies to manage your stress. Take care of your physical and mental health through yoga, physical exercises, sports and meditation. This has helped me a lot right through my school days and even now. As the nation celebrated its 76th year of independence and as the school enters its journey towards the golden jubilee, how do we reimagine educational institutions for the upcoming generations? We need to build transformative educational institutions that are in line with the fast-changing world. Values such as integrity, kindness, patriotism, solidarity, gratitude, compassion, liberty, equality, fraternity should be promoted among students and teachers. Digital literacy, financial literacy, entrepreneurship education, education on constitutional values are some of the non-curricular areas where the school needs to equip its students to build future responsible global citizens. I am sure that the school, with its well-established capacity of teachers and institutional legacy, is up for this challenge. I also request the school management as an alumni that steps be taken and steps be explored on how alumni of the school who have made immense achievements across the globe can be made part of this transformative institutional building. We live in a more connected world, so an idea in the lines of an SBOA alumni association can be thought of by the esteemed office bearers so that the alumni can somehow have a channel where they can give back better to their alma mater. With these words, I once again thank the school management for inviting me and giving me this opportunity to be amongst you all. I also look forward to interact with my fellow teachers, fellow alumni and other students. All the best and thank you. Thank you, Sri Abhishek. We are so happy that you took time off to be with us on this wonderful day. A leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way. We are privileged to have with us today the Secretary and Correspondent of our SBIO Educational Trust, Thiru A.V. Joseph, who is a passionate visionary for the cause of education. May I now request you, sir, to present the special address. I am the last speaker. And it is very difficult for me after you speak, nothing more to speak. Before I start, I declare SBIO Matric School students are the most disciplined and parents are most disciplined amongst the all 13 schools of our educational trust. We were addressing many of our schools for the annual day or sports day, but I have never seen such a quiet, very attentive crowd. So congratulations to Principal Mrs. Chunilacharyan and her entire team. President of our trust, Sri A. Shendil Ramesh, Chief Guest of today's function, Dr. K. Narayanaswamy, Vice Chancellor of Dr. MGR University, Guest of Honor,
Padma Shri Shri Palam Kalyana Sundaramaya, guest of honor and son of my former colleague, son of Mr. Shegar. We worked together in 2007-8 in Anna Saleh branch. Sri Abhishek, my management committee members, correspondent of the school, Dr. A.R. Nitish Singh, principal of the school, Mrs. Sunila Charyan, illuminated hearts, teachers, parents, and above all, my dear students. Today, our country is so proud, so happy that we had a soft landing of Chandrayaan yesterday. But the same, we are also a little sad. Just the messages are coming in that. Our young boy, Pragnananda, lost the final round with Carlson Maxims. So just he lost in tiebreaker. If I want to stop it, you keep on clapping to remind me that cultural has to start immediately. So I am also happy to stand before you on this 40th year of this school. If you look back, the contribution from the school to this society, it is much more. N number of IAS, IPS, doctors, engineers, scientists, authors, so many. And one among them is only Mr. Abhishek. The school has contributed a lot to this society. But I have a dream, or Educational Trust have a dream. We want an Olympian. We want a World Cup player, a sportsman from this Sboa Matric or Sboa schools. Are you ready? Children, can you please respond? Will you produce one Olympian or World Cup champion from the school? Yes. So, that is our dream. I am confident that this Sboa Educational Trust, we are starting with an inter-school Sboa tournament at Madurai on 1st, 2nd and 3rd. That will be the beginning, and I am confident that we will have an Olympian, we will have a World Cup champion from this Sboa Educational Trust. Today is the day, the most important day of this school annual day. Today is the day we will acknowledge their dedication and their hard work of the students, teachers and their staff. I know what is in your mind when we are going to stop these speeches and when they are going to, the children is going to exhibit their talents to their parents, their relatives and their colleagues, student friends. So it is, this day is very beautiful day in our life. Our elders used to say, school life is the best and make most of it. And I am relate to it. So I don't want to take much time of you on this 40th year celebration of the school. I greet and congratulate all the teachers and staff, right from coining that logo for this 40th year, from this report, it's beautifully done. And all the winners, all the award winners, all the academic winners, everyone, all the very best, and I'm sure that this school will reach greater heights in future. So thank you so much.